Hi Rifa, nice to meet you. Nice to meet you too. How are you? Yeah, I'm doing great. So how about you? I'm also doing very great. So I would like to have an interview with you. Are you ready for it? Yes, sir. I'm ready. Basically, I would like to ask you some question on English language. Yes, sir. So what do you think that? Are you good at English? Well, yes, I can actually speak in English. When it comes to speaking and writing, I can do it well. But about the depth of grammar or of learning English language, I'm not very good at it. Okay, so you can see or you can say that I'm very weak in English. So I would like to improve my English. So what are the things that I need to learn? Well, if you are working on improving your English, then you can have help from some sources. For example, if you read newspaper daily, then you will also get helpful by increasing your vocabulary, by knowing the importance of English and what is happening in abroad or in your country. This will also help you. Besides, if you watch English movies, they will help you to listen to the native speakers and try to increase your listening power. Besides, you can read English books, which will help you to improve your vocabulary and your speaking skills, and you will know how to use what kind of sentence at what time. So I think in this way you can practice. Besides, you can make videos at home, and yeah, I think that's the sources. Thank you very much, Rifalam. Okay, Rifalam, in your opinion, what are the adverbs? Well, have verbs like well, they are have, has, had. So basically, you can make sentence from this. For example, I have a pen. Okay, so what does mean had in Bangla? Had means chilo. Chilo. Yes, Okay, sir. so is it important for us to learn tense, to learn or to speak in English? Of course, tense are the pillar of learning English. If you don't have ideas of tense, then you cannot speak in English, because by using tense, you will differentiate between present, past, and future. Okay, thank you very much. So, just I would like to request you to make a sentence, okay? ফাহিম স্যার সকাল থেকে কুতকুত খেলছে, এটা ইংরেজি কি হবে? Fahim sir is playing kutkut since morning. ফাহিম স্যার is playing কুতকুত or has been playing কুতকুত? Oh, has been playing kutkut Okay, since okay, morning. okay. So, আমার ইংরেজিতে কথা বলা উচিত ছিল, এটা ইংরেজি কি হবে? I should have spoken in English. I should have Speak in English. speak in English. Yes, sir. Okay. আমি অনেক কথা বলতাম, এটা ইংরেজি কি হতে পারে? I used to talk a lot. আর আমি অনেক কথা বলতে অভ্যস্ত. I'm used to talking in a lot. Okay, so Rifalam, thank you very much. I had a nice chit chat with you, or I would say that it was a test. Okay, basically it was a test of English language. Now I would like to call our next participant. So Jaya. So Jaya, nice to meet you. Nice to meet you, sir. How are you today? I'm over the moon. What So about you? have you ever heard the name models? So what are the models? The models are Don't you know? can, could, have, Can, could. can, could, may, might. Can, could, may, might. Can, could, shall, should, will, would, Would, may, might. might. Okay. So what are the obligation in English? Sir, I don't know. You don't know. No, sir. Have to, has to. Didn't you study it? No, sir. So if I say আমাকে রান্না করতে হবে, এটা ইংরেজি কি হতে পারে? I have to cook. I have to Cook. আমার মাকে রান্না করতে হবে। My mom have to cook. ঠিক আছে। বলো বলো। My mom has to cook. My mother Has to cook. My mother Has to cook. আচ্ছা আমাকে রান্না করতেই হয়েছিল, তাহলে কি হবে? I had to cook. I had to Cook. আর যদি বলো আমার রান্না করার কথা, I will cook. কথা I'm supposed to cook. I'm supposed to cook. Okay, seems to me that as you missed so many classes, so that is why you didn't get it. Yes. By the way, now it's time, just share with us about sounds. So what are the sounds in English? How many sounds are there in English? Do you have any idea?
4 sounds. There are 4 sounds No, sir. Sorry, 44. or 44 sounds. Yes, sir. So among 44 sounds, how many aspirated or magic sounds in English? Sir, I really don't know. তুমি আমার কুল্লাটা কেটে দিছো মামুনি। So bad, so bad. So why don't you come here regularly? Sir, I have done my exams in school, so I didn't come here. Okay, thank you very much, Joya. I had a nice chit chat with you. Basically, you had a test on English. So now I like to call our next participants. So, guys, you'll be glad to know that our next presenter is a great speaker. So, Rusdania, how are you today? Sir, just doing fine. How about you? Yeah, I'm doing great. So, I would like to know from you that how many sounds are there in English? Actually, there are 44 sounds in English. Among 44 sounds, how many aspirated or magic sounds in English? According to my knowledge, there are 3 aspirated sounds. So, what are these? They are pa, like public, and ta, like time, and ka, like cat or kite. Okay, so good. So তুমি যদি বলো আমি ইংরেজি না শিখে পারি না, এটা ইংরেজি কি হবে? I cannot but learn English. I cannot but Learn English. আমি তোমার সাথে একমত না হয়ে পারি না। I cannot but agree with you. আমি অবশ্যই আপনার সাথে একমত। অবশ্যই ইংরেজি কি এক্ষেত্রে? Obviously. আমরা এটা বলতে পারি I do agree with you. কি বলতে পারি? I must agree with you. আমরা কি বলতে পারি? ওকে, ডু। সো তুমি যদি এখানে বলো আমার মা ব্যবসা করে, এটা ইংরেজি কি? My mother do business. ডু বিজনেস অর ডাজ বিজনেস? Does. আর যদি বলি আমি এমফাসাইজ করি যে আমার মা অবশ্যই ব্যবসা করে, My mother must does business. my mother does do a business. My mother does. I don't have do any knowledge about this type of sentence. You don't have. Okay, basically I would like to say that Like we can use মূল ভার্বের do আগে as, যদি like, কখনো two ডু times. ডাজ ডিড থাকে তখন সেটা এমফাসাইজ অর্থে ব্যবহৃত হয়। বলে কোন অর্থে? Emphasize. এমফাসাইজ মানে জোর দেয়, বাকি কি দেয়? জোর দিয়ে কথা বলে। বুঝা গেল? তাহলে আমি তোমারে পছন্দ করি ইংরেজি কি? আই লাইক ইউ বলো। I like you. আর যখন তুমি কাউকে বলবে এই আমি তোর অবশ্যই পছন্দ I করি, do like you. বলো আবার বলো আই ডু। Like you. আর যদি বলো রহিম তোমারে পছন্দ করে, Rahim likes you. রহিম লাইকস। আর যদি বলো রহিম তোমার অবশ্যই পছন্দ করে, Rahim does like you. রহিম ডাজ লাইক ইউ বলো বলো রহিম ডাজ। Like you. Okay, thank you very much for just sharing your knowledge. Now I like to call our next participants, Mishkat from Aftabnagar. Okay, so sir, nice to meet you. Nice to meet you, sir. How are you today? I'm over the moon. What about you? You are over the moon. So what does mean over the moon? Sandur upore. No, sir. Very well. We're Very happy. cool and Dandy. so now you are requested to share with us how we can say we are doing great or we are fine, or how many ways we can share it. Like, we are. How many ways we can share it? That Top. I'm passing good time. I'm passing good time over the moon, top of the earth. I'm fine. I'm well. I'm doing good. That's. Beside these, can't we say more? No, sir. I can't remember. You can't remember, No, sir. but I can remember. So what is the difference between you and me? I can remember you, but you can't. Is there any difference between you and me? Do you think so? Is Sir. there any difference? Okay. তুমি কথা বলতে পারো না। Do you have TikTok ID? No, sir. Seems to me that you have TikTok ID. No, sir. So could you please share with us how can we say thank you in different ways? Thank you. Sir, I didn't learn. গুলাটা আমার কেটে যাচ্ছে, কুল্লাটা আমার কেটে যাচ্ছে। Mishkat, it's so bad. I think your mom is watching our video. Your father is watching our video. So what's your mother?
Sir, can you repeat? What's your mother? My mom. লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। At home. What's your mother মানে কি? তোমার আম্মু কি করে? It's a household. তো তোমার কথা বলার সময় কোনো বডির আওয়াজ নাই, তোমার কোনো বডি ল্যাঙ্গুয়েজ নাই, কথার সাউন্ড নাই, তাহলে তুমি কেমনি স্পিকারে বা তুমি স্বপ্ন দেখো আমি জান্নাতে চলে যাব মরলে, কিন্তু আমি তো মরতে চাই না। এটা কি সম্ভব? তুমি জান্নাতে যেতে চাচ্ছ বাট মরতে চাচ্ছ না। উই গট ইট। মানে আমি স্পিকার হতে চাচ্ছি, কিন্তু আমি জোরে কথা বলবো না, আমি বডি ল্যাঙ্গুয়েজ কথা ইউজ করব না, আমি সাহস রাখবো না, আমি নিজেকে বিশ্বাস করবো না যে আই এম দ্য বেস্ট। এই অ্যাফার্মেশনগুলো তো থাকতে হবে স্যার। প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে বলতে হবে আই এম দ্য বেস্ট। কী বলতে হবে? মোহাম্মদ আলী নাম শুনছুনি? বলতে পারো স্যার হাতে কোন এলাকার মেম্বার আসছিল? কেন কেন মোহাম্মদ আলী কে? ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট। বলো কি কিসের জন্য বিখ্যাত ছিল? বক্সিং এর জন্য। বলো কিসের জন্য? Boxing. ওই ব্যাটটা প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে বলতো আই এম দ্য গ্রেটেস্ট। কি বলতো? প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে কি বলতো? I'm the greatest. এবং ইন্টারভিউ তার সামনে কোনো মাইক্রোফোন আসলে সে মাইক্রোফোনের সামনে টিভিতে বলতো আই এম দ্য গ্রেটেস্ট। কি বলতো? I'm the greatest. এবং সে প্রত্যেক দিন এটা বলার কারণে সে তার ব্রেনকে এমনভাবে ট্রেন আপ করেছে যে আই এম দ্য বেস্ট। কি বলছে? বলো বলো। I'm the best. এই কি বলছে? আই এম দ্য বেস্ট। বলো কি বলছে? I'm the best. আই এম দ্য গ্রেটেস্ট। বলো কি বলছে? I'm the greatest. এই জন্য দ্যাট ইজ ওয়াই হি ইজ দ্য গ্রেটেস্ট, হি ইজ দ্য বেস্ট। সো কি করতে হবে বলো? ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক দ্যাট ইউ আর দ্য বেস্ট। হু ইজ দ্য বেস্ট? I'm the best. কথা কয় না তো বেস্টটা কি এত আস্তে কথা বলে না? বেস্টটা মাইক্রোফোন ফাইলে আর ছাড়তে চায় না। এই কোনটা? প্লিজ প্লিজ, তোমার এখনো অনেক নিজেকে ইমপ্রুভ করার বাকি আছে। আমার রাইট? Yes, sir. বলো দেয়ার There অলওয়েজ always শুড বি আ রুম should be a room ফর ইমপ্রুভমেন্ট। for improvement. এই যারা বাবা আমি তো একটা কিছু হয়ে গিয়েছি, কি হয়ে গিয়েছি বলো? বলো আমি একটা কিছু, যাদের ভাবে পা নিচে নামে না, আমার পক্ষ থেকে তাদের জন্য বলা উচিত যদি নিজেকে বাবা উঁচু তুমি জঙ্গলি কসু। তুমি জঙ্গলি কি? আর যদি নিজেকে বাবু নিচু তুমি হতে পারবা। তাহলে বুঝশেষ করো যে সবসময় নিজেকে ইমপ্রুভ করার জন্য একটা রুম থাকবে। Yes, sir. ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। নেক্সট পার্টিসিপেন্টস Amena, very humble person, humble girls. So how are you today? I'm doing great. What about you? Yeah, I'm over the moon. So Amena, who named your name as Amena? Who kept your name? My mother kept my name. Okay, that sounds great. So do you have any idea about passive sense? What is passive? Do you know? I don't know. You don't know. So how can we identify the verb in a sentence? Do you know? No. We can identify the verb by asking like ke kara, ke baat khaye, ami bolo ke baat khaye, কথা বলেন I eat rice, বলো I eat, বাংলা করো আমি ভাত খায়। আমি কি খায়? তো ক্লিয়ারে প্রশ্ন করো কে ভাত খায়? আমি। বলো কে ভাত খায়? তাহলে কে কারা দিয়ে যে উত্তর পাওয়া যায় সেটা বাক্যের কি? সাবজেক্ট। সেটা বাক্যের কি? আই ইট রাইস। কি খায়? ভাত। বলো কি খায়? কি খায়? তাহলে কি কাকে দিয়ে যে উত্তর পাওয়া যায় সেটা বাক্যের কি? অবজেক্ট। বলো সেটা বাক্যের কি? Object. বুঝে গেল? বলো সাবজেক্ট খোঁজার উপায় কি? Subject. কে কারা। বলো কি? কে কারা দিয়ে যে উত্তর পাওয়া যায় সেটা বাক্যের কি? আর অবজেক্ট চিনার উপায় কি? বাক্যে অবজেক্ট চিনার উপায় কি? আল্লাহ ইলিয়াস স্যার 100 তলার বিল্ডিং থেকে পড়ে গেছে। Amena, this is your English language test. So you don't have any idea about passive. So passive এর স্লোগান হচ্ছে passive তুমি এগিয়ে চলো। passive তুমি কি? বিভার আছে তোমার সাথে। বিভার আছে কি? বিভার তুমি এগিয়ে চলো।
বি থ্রি আছে কি তোমার সাথে। প্যাসিভ মানে অলওয়েজ বাড়বে কয় নাম্বার ফর্ম, তার পূর্বে কি থাকবে, এই বি ভার্ব, এই কার পূর্বে কি থাকবে। আমাদের নির্বাচনের বয়স আর 1 মাসও নাই, প্লিজ দয়া করে দ্রুত স্লোগান শিখো, নাইলে কিন্তু খবর আছে। এই আমার রাইট অর রং, কারণ 1 মাস পরে তোমার স্লোগান দিতে হইব, অমুক ভাই তুমি এগিয়ে চলো, বলো কি দিতে হবে, আমরা আছি। তো এটা এখন থেকে শিখো, বলো প্যাসিভ তুমি এগিয়ে চলো। রিফা, রিজানিয়া, দি বোথ অফ ইউ ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট আস। কাউকে লিসেনিং করা মানে হচ্ছে তাকে পাত্তা দেওয়া, কি দেওয়া, আর কাউকে লিসেনিং করা না মানে হলো তাকে পাত্তা না দেওয়া, কি না দেওয়া। সো যারা মানুষকে শোনে তাদেরকে বলা হয় অ্যাক্টিভ লিসেনার। কি শোনায়, এই কি লিসেনার। আর যারা এই পৃথিবীতে অ্যাক্টিভ লিসেনার তারা পৃথিবীর বেস্ট স্পিকার, তারা আগামীর কি, এই বলো তারা আগামীর কি, বলো টুডেস লিসেনার টুমরোস কি লিডার, টুমরোস কি। সো লিডার হইতে হলে তো আগে শুনতে হইব, আগে কি করতে হবে, রাজধানী আমি না। So you don't have any idea about passive. Okay, so can you share with us there কি বলা হয় তুমি কি জানো। There ke third person plural. লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। there কে বলা হয় introductory word, কি বলা হয়, বলো কি বলা হয়, এই কি ওয়ার্ড, দেয়ারকে ইন্ট্রোডাক্টরি ওয়ার্ড বলা হয়। কেন, কারণ দেয়ার সাবজেক্ট হিসেবে বাক্যে বসতে পারে। দেয়ার ইজ এ বয় ইন দিস রুম, বলনি দেয়ার ইজ এ টিচার, বলো কি বলো, ইন দিস। তাহলে এখানে দেয়ারটা কি হিসেবে রোল প্লে করতেছে, ইন্ট্রোডাক্টরি, বলো কি ডাক্টরি, সে এখানে ইন্ট্রোডাকশন দিচ্ছে, বলো কি দিচ্ছে। সেই জন্য দেয়ারকে কি ওয়ার্ড বলা হয়, ইন্ট্রোডাক্টরি ওয়ার্ড, বলো কি বলা হয়। তাহলে আমার একটা ল্যাপটপ আছে, কি হবে, I have a laptop. কিন্তু এই রুমে একটা ল্যাপটপ আছে, তখন কি হবে, There is a laptop, বলো there is a laptop in this room, বলো in this room. এই রুমে একটা ফুটবল আছে, কি হবে। There is a football in this room. আর যদি বলো আমার একটা ফুটবল আছে, I have a football. ইলিয়াসের একটা ফুটবল ছিল, Eliash sir had a football. ইলিয়াসের ওয়াজ আ ফুটবল হবে না, Had a football. কেন ওয়াজ হবে না, Eliash sir football ছিল না. ফুটবল ছিল। Okay, so now I would like to know from you that what does mean eat মানে কি, ইহা ও খাওয়া, তাহলে ফিড মানে কি, খাওয়ানো, প্লে মানে কি, খেলা, এবার খেলানো ইংরেজি কি, আছে ইউ ডোন্ট নো। ওকে, সো আমরা যখন খেলানো বলবো তখনই আমাদেরকে লেট, মেক, গেট, হেল্প এগুলো সাহায্য নিতে হবে। কাকে, কারণ এই শব্দগুলো সরাসরি পজিটিভ নাই, কি নাই, পজিটিভ, এই বলতে হবে কি নাই, পজিটিভ। তাহলে ইংরেজি বাক্যে 5টা ভার্ব আছে, ভার্বগুলোকে নিয়ে পজিটিভ অর্থ প্রকাশ করা হয়। ভার্বগুলো কি কি বলো, লেট, মেক, হেল্প, গেট, এগুলো দিয়ে কি করা হয়, পজিটিভ, হ্যাভ পজিটিভ করা হয়। বুঝা গেল। আচ্ছা, তাহলে শো মানে কি, শো দেখানো, দেখা না দেখানো। সি মানে কি, দেখা। শো মানে কি, দেখানো। রিড মানে কি, পড়া। টিচ মানে কি, পড়ানো। পড়ানো। কেমন, রাইজ মানে কি, উঠা। রেইজ মানে কি, উঠানো। বুঝা গেল। ওকে, so thank you very much. Now I like to have Eva, you are being requested to come. So our Fahim sir, you may ask her different question from our book, okay, at a glance, what she knows about our book. Okay, hello Eva, so how are you doing today? Yes, sir, I'm doing great. What about you? Yeah, alhamdulillah, I'm also doing fine. So do you know about have verb? Yes, sir, I know about have verb. Can you tell me how we can use it? Well, we can use it in our speaking English and also our writing, and this way. Can you give some example? Yes, I have a book. She has a book. বাংলা বলতে হবে, শিখতে চাই। Yes.
So you have আমার to make একটা it understand আমার একটা English বই word, আছে, right? আই হ্যাভ আ বুক। তার একটি বই আছে, শি হ্যাজ আ বুক। তার একটা বই ছিল, হি হ্যাড আ বুক। Okay. বাট আমি যদি মানে ইফ আই সে দ্যাট আই হ্যাড আ বুক, মানে আমার একটা বই ছিল, ইট অলসো বি আই হ্যাড আ বুক। Okay, can you tell me about the modals? How Yes, many sir. modals are there? Well, there are a lot of models, and most of the common models are can, could, shall, should, will, would, may, might, must, ought to, need, dare, used to, and so on. Okay, can you give us some example by able to? Able to. Yes. Well, I'm able to write. অর্থাৎ আমি লিখতে সক্ষম। Okay. সে লিখতে সক্ষম, she is able to write. তারা লিখতে সক্ষম, they are able to write. আমি লিখতে সক্ষম ছিলাম, I was able to write. সে লিখতে সক্ষম ছিল, she was able to write. তারা লিখতে সক্ষম ছিল, they were able to write. Okay, so if I say আমি শিখতে সক্ষম হয়েছি, then what you can use? আমি শিখতে সক্ষম হয়েছি, হয়েছি। it will be I have been able to write. Okay, very good. So can you tell us about the obligation? Yes, obligation. If I tell you the Bangla meaning of obligation, it is বাধ্যবাধকতা. Okay. And obligations are have to, has to, and had to. And there are a lot of obligations, but I can't remember it Okay, because if I say আমাকে দিনে 3 বার খেতে হয়. So I have the English of this line. আমাকে This 3 বার sentence. খেতে হয়. আমাকে দৈনিক 3 বার খেতে হয়. I have to eat. No. খেতে হয়, right? খেতে হয়. I am to, okay? I Am to. Actually, I don't We can know use, like, about it. am to is to are to. So আমাকে তার সাথে দেখা করার কথা if I say I'm supposed to. I'm to, supposed to meet with him or her. Okay, thank you very much. Yes. Thank you, sir. So we have our next speaker is Sadia. Sadia. Yes, sir. So how are you today? Sir, I'm doing great. And how about you? Yeah, Alhamdulillah, I'm also fine. So can you tell us about there, the use of there, where we can use there? So we can use there in a sentence. Okay, you can make us understand in Bangla as well. So যদি আমাদের সেন্টেন্সে কোনো সাবজেক্ট না থাকে তাহলে আমরা দেয়ারকে ব্যবহার Okay, the করি। first thing we can use it as introductory. Yes, introductory word. Introductory sentence Yes. where we don't have another subject that we can use. Like, can you give us some example? There is a book on the table. There is a person standing before me. Okay, what are the V verbs? What are the B verbs? The B verbs are there are 4. So 4. B How many are there? B verbs. M is are M was is there. were, B being these are So how many are there? There are 8. 8. There are 8. 8. B verbs. Okay, so how can we use it in our spoken? In our We speaking? We can use Right? I'm a our student. speaking. I'm a student. Mm-hmm. I'm a student. How we can ask question by B verb? What's your name? Right? Yes, sir. Where are you? Where are you from? Like this. How old are you? Yes. How Right. old are you? Okay. Yeah, thank you. Thank you very much. So here our next speaker is Okay, thank you very much. Please come, please come. You have to go home. Okay, shouldn't we declare the winners? Okay, so how are you? Sir, I'm doing great. What about you? But আমি তোমাদেরকে একটু বুঝাই দেব. Okay, so how are you, sir? Sir, I'm doing great. What about Okay, you? you are being requested to share with us 5 tongue twisters. Okay, sir. So, if I say first one, so the first one is teacher told me to teach a typical topic.
Second one is, they say that May Day is a holiday. Third one is, Polly put purple paint in the pool. Fourth one is, Dad does double dealing a day. And the last one is, young King Kong was stronger than strong. So Okay, that's now it. thank you very much. Okay, now you are being requested to share with us 5 common idioms with sentence examples. Okay, sir. So the first one is, I'm over the moon. First one is over the moon. So the example is, I'm over the moon. Second one is, I feel on top of the world. I'm feel on top of the world. Third one is, not my cup of tea. Practicing mathematics, it's not my cup of tea. Fourth one is cloud 9. I'm on cloud 9. And the last one is, Did you share all the things? yes, sir. Thank you very much. You did really great job. Okay, please give a big hand. Okay, then we have our next speaker. So you are being requested to go there, and you should share with us 5 sentence structures Okay, so with Bangla meaning. with Bengali meaning. So the first sentence structure is, so maybe I didn't get the point. 5 sentence structures. Any sentence structure like want to. So want to মানে হচ্ছে চাওয়া. I want to go Australia. আমি অস্ট্রেলিয়া যেতে চাই. যেতে চাই। I want to meet you. আমি তোমার সাথে দেখা করতে চাই. Second sentence structure is feel like. That means ইচ্ছা করা. I feel like crying. Okay, so then we can say I'm supposed to write means আমি লিখতে যাচ্ছি। Supposed to মানে Supposed হচ্ছে কোনো কিছু জিনিস করার ইচ্ছা কথা. করা। আচ্ছা, তাহলে আমার লেখার কথা বা or I'm supposed to cook আমার রান্না করার কথা। Then I'm able to this sentence will be I'm able to walk আমি হাঁটতে পারি। She is able to ride a car পারি or সক্ষম. সক্ষম। She is able to ride a bicycle সে একটি বাইসাইকেল চালাতে সক্ষম। Then you say that want to I want to play আমি খেলতে চাই। She wants to read সে পড়তে চায়। And then the fifth one will be should be Should be. What does mean should be in Bangla? should be means হওয়া উচিত। Okay. So the sentence will be it should be held tomorrow, but or the fest should be arranged yesterday. Not. It's okay. I have to. Okay, thank you very much. As we have limited time, so that is why I'm not able to give you enough time. Then I like to call our next speaker. So our next speaker is Sharika. So Sharika, nice to meet you. Nice to meet you too, sir. How are you today? Yeah, I'm doing great. And how about you? Yeah, I'm over the moon. So could you please share with us 5 proverbs in English with Bangla meaning? 5 proverbs. Yeah, proverbs. Like all the glitters. Are not same. Okay. Sir, I think I don't have much knowledge about proverbs. Proverbs. Okay. Like. Sir, I remembered the- one, and this is something is better than nothing. Something is. Better than nothing. What does mean it, Bangla? In Bengali, we say it as nai mama che kana mama bhalo. So do you have any mama or uncle? Yes, sir. I have 2 uncles. Okay, so now could you please share with us some speaking manners? By using manners, we can speak. Do you have any idea about any Like, could you please give an example? Then it will be helpful for me. speaking manners? Like, it seems to me that. It Well- seems to me that he's very nice person. Okay. Like so, I like to say, as my knowledge goes that. Okay, these are some speaking manners. First of all, I want to say that could you please? We can ask anyone like, could you please open the window? আপনি কি জানলাটা একটু খুলতে পারবেন? It's kind of like cordially. If we want to say it in a cordial way, then we can say it, or we can say, would you please, or would you like
would you please bring one glass of water for me? আপনি কি একটু কষ্ট করে আমার জন্য এক গ্লাস পানি আনতে পারবেন? Then we can say as far as my knowledge goes. That means আমি যতদূর জানি. Then we can say I would like to talk about some speaking manners. আমি এখন কিছু speaking manners নিয়ে কথা বলতে চাই. So I think that's all. Thank you very much. You did really well. Okay, then I'd like to call our next presenter. Okay, to Sania, right? Sonia, okay, take the microphone. Hurry up. We have limited time. We have limited time. The microphone. So, how are you today? So I'm not very well. Okay, so can you tell me about be verb? About How many be verbs are there in English? be verb. M is was or. So can I count it? M is was or. Have has had. No, sorry. Be Have been has. been. Actually, it's eight. It's eight. Alright, so can you give some example by be verb? Okay, of course. Why not? Yes, sir. Can I explain in Bengali also? Yeah, definitely. Okay, so I am Muhammad Surasan means Ami Muhammad Surasanian, and when I use am, Can we ask a question by be verb? by be verb, can example if I do give you an example, so be verb and be have. Are you Okay, a last student? question. Can you Are you a tell student? me about all continuous tense? All continuous tense. Sir, could you repeat it, please? Can you tell me about all continuous tense? Yeah, of course. Yes. Tense. Yeah. Okay. So continuous tense actually simple In continuous. three tense. There are three continuous, Yes, right? continuous. Yeah. Present continuous, past Present continuous, and future continuous. And the structure. So subject plus was or are plus v1 plus I. Is it present or past? Actually, it's actually is present. Sorry, actually it is past. Actually, Okay. Was subject plus was or are plus v1 plus ing plus Okay. objects or extension. It is the structure of past. And if I talk about the thank present, you very much, Sania, okay, so welcome. for being your test. So next speaker is Sir Mujibul Haq. Sheikh Mujibur Rahman, right? Okay, so what about you? Sir, How are you today? I'm doing great, sir. You're doing great. Yes. Okay, so how many have verbs are there in English? 3 have words. Yes. Have. Give us example and sentence. I mean, tell us some sentence by using have verb. There are 3 have words. They Have are means? have, Have has, means? have means. In Bangla? আছে. Ache, Had And- means ছিল. chilo, Has means আছে. ache. That depends on subject, right? Okay, so can you give some example? Yes. Yes, hurry up. Have. I have a I have a microphone. cat. আমার একটা মাইক্রোফোন আছে এই মুহূর্তে আছে, right? Okay, then He has a doll. here's a doll. Okay, so if I say আমার একটা কিছু থাকবে, then what can we use? I will have I something. I will have. Okay, do you know about sounds in English language? Yes. How many sounds are there in English language? 44. 44. And how many vowel sounds are there? You don't know? 24. 24. 24 is vowel or consonant? Consonant 24 sounds is consonant or vowel? Consonant Consonant. So how many vowels are there? 20. 20, right. Okay, thank you. Thank you very much. So I think we have last speaker, right? Okay, what's your name? Sir, my name is Saif Ali. Saif Ali. Oh yeah, I know Saif Ali Khan, and right. Sir, it is Saif Okay, Ali, not so Saif Ali Khan. okay, Saif Ali, right? Yes, sir. How are you? Sir, Alhamdulillah, I'm doing great by the grace of Almighty Allah, and you? Yeah, Alhamdulillah, I'm also doing great. Okay, can you tell some alternatives of how are you? Sir,
how are you doing? Yes. So, what's up? What's up? Yes, sir. Okay then. Sir, how is your day going? And etc. Etc. Yes, sir. Okay, how we can answer Yes, sir. how are you without I'm fine? I'm over the moon. You're over the moon? Yes, sir. চাঁদের উপরে? No, sir. Okay. Sir, then, You're really happy? sir, you're really happy. Then? Sir, I'm above the earth, and many more. Okay, can you tell me about the simple tense? Yes, sir. Sir, there are mainly 4 simple tense there. 4 or 3? Sir, 4. 4? So, no, sir, 3. 3. So they are simple tense, past tense, past indefinite tense, and future indefinite tense. Present indefinite or Present. simple? Past indefinite or simple? And future indefinite or? simple. Simple, right? Yes, sir. Okay. So tell us the structure example. Present indefinite tense, subject plus verb plus object. Present past indefinite. So subject plus was or were plus object. Verb plus object. Future indefinite. Subject plus will or shall plus verb plus object. Example? So example of present indefinite tense is I eat rice. I eat rice. Ami? In Bangla? Sir, আমি ভাত খাই. Bhat khai. Okay. Past indefinite tense, I ate rice. আমি ভাত খেয়েছি. Bhat খেয়েছি? Yes, Or sir. খেয়েছিলাম? Sir, খেয়েছিলাম. খেয়েছিলাম. And in future, I will eat rice. Okay, but I think it's better to give like another example, like Yes, sir. what you can use in your daily life, Yes, right? sir. It would be better for using practically, all right? Yes, sir. Okay, thank you very much. Thank you, sir. So I think we have ended up our today's diagnostic session, right? Yes, sir. So it seems to me that you need to learn more about grammar actually, right? Except some of you, okay? So though I have marked like according to performance, but I think you should learn about grammar more, right? In particular areas like tense, modals. I mean, I think in average you have problem in modals and obligation, especially passive as well, right? And there are some other important topics that you couldn't actually catch up. That is conditional, causative, right? So these are also very important to learn. Okay. So I think you will be taught about these topics in the next month. The time you have rest in your hand, right? Okay, thank you everyone for being with me. Let's see if